Yeah, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Good morning, madzikubanje konse kumene muli. Yeah, ndithu ife kuno tadzukanso kudzuka mwachimwemwe tinakuwuzani kuti kwelani Spain. Tumapanga makani. Congratulations kwa anthu amene tinakwera Spain. Tatenga chikwechi, tatenga ichi. Tatenga basi Spain. FIFA we are ndife. Okay, anyway. Yeah, Bida. So guys, thank you so much. Zulu nabo ya live ndithu pamene timaona ndithu Spain. Ndedzuka na mabiza kwambiri ndesi sidawana santu kuti tipange ma videos. So momambo mango 10 ndithu tilowere kumene ku Jordan, ku America, ku Iran, kudi nkhani zikukhala bwanji. So choyambirira ndithu pano pa chiwerengero cha anthu ophedwa ndi dziko la Iran, especially anthu aga amene ali asilikali. Chakwana 4 tsopano paja anapha awiri, modzi anasowa, okay, kuzima zima rebels, zima ngati chamugwera zima building ya. So akumiyang'ana anapeza sowina amene sakumudziwa bwino ndi ndani, koma ndi omwe wasilikali omwewa. So akwena kuti amuyeze amupime adziwe ndi ndani. Ndawina ujaso wapezekanso osewo apezeka ndi chiwerengero chakwana ndithu asilikali okufolo ku dziko chimene ku Jordan. I've got to give you an update on the loss of life of U.S. service members. We reported earlier that 2 U.S. service members had been killed and a third was missing. The remains of that third missing U.S. service member have been recovered. So you're talking about 3 people killed by that strike. And another unfortunate incident, service members were disposing of the explosives in an Iranian attack drone with a controlled explosion. Something went wrong and another U.S. service member was killed. All of this according to So, apa pamene ndithu a Trump ayamba kuyankhula akuti anthu amene Trump akutenga anthu amene wawo akuti ndi anthu okhawo amene amagwira ntchito like yoletsa Iran kuti isakhale ndi nuclear, like chifukwa chimene afera anthu amene wawa afa ngati mahero amene wawa ndithu anayesesa they wanted to save the world. Okay, kufuna kuseva dziko lapansi. You understand? Well, we feel very badly, but those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the strait. They don't control anything. So we'll see what happens. But we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3. It's probably 3 as opposed to 2 great patriots. Kuseva dziko lapansi kuchokera ku dziko la Iran. These 2 soldiers were trying to save the world from being nuked by Iran. Okay, why am I saying this man mbwerera? Chifukwa kuti foti kwambirira dziko la Iran linasaina paja linavomera ifesezekani nuclear. Ntsipo mpano mu MOU timakambazija Iran inavomera kuti ifesezekani nuclear. Right? Koma zinazi ma agreement enawa America ikukanika kupanga kwaniritsa kuti apereke ndalama zawo sakupereka. You understand? So Iran la mufuna zoti tiziyambana apo pano. You understand? So zinthu ngati zimene zizi ndi zimene zopangitsa kuti dziko la America lizuluzabe ndithu asilikali kumayiko ena pa nkhondo imene isakudziwika bwinobwino zifukwa zake. Okay, so amene Trump amene mwamba 10 ndipita ndithu ku number 2. Number 2 tikupeza kuona kuti America yamba akuti ikublema China ndi Russia kuti ikwathanizira pa wapasa satellite. Okay, China yokanga ndi GPS
cholondolera kuti komano chimene chichi chimene bedu koma ndi chaku China, you understand. So akawathandizira kuti izikhala like zizi akaponya bomba lija lizikafika pamene pakufunikirirapo, bomba lizikafika pamene pakufunikirirapo, sikuti zikumwangotheka zimene chifukwa mungoona ndi mtunda wa kuchoka ku Iran kukafika ku mayiko enawo amene ndi umakhala mtunda wautali kwambiri, right? Or even kukafika ku Israel kuja tinakamba kuti ku Israel mtunda ngati ku Malawi Lilongwe ndi Johannesburg ndi mtunda wautali kwambiri, you understand. Koma pozile oponya bomba lolemera mwina 550 kgs bomba limenelo ndi kunyamuka ndi kupita pamene iwo akufunapo, pamene iwo akufunapo, osati kwangogwera pamene paliponse yayi, koma iwo akugwera pamene akufunapo amagwisa ntchito bedu. So ya China amene, you understand. So if I amene wawa akublame China kuti ndi Russia kuthandizira blah blah muli mosema, in which they were able to strike sensitive targets within Jordan. And the reporting is indicating that perhaps China or Russia was feeding them targeting information. Now, we need to get to the bottom of that, particularly if we're talking about China. Ngani ina pano mmene zili motani kuti nanga, by the way, America pampano kuti yamaliza kupanga strike kupolisa Irani kachi number 9 tsopano, okay? Minute strikes, alright, kachi number 9 atangomaliza kumene 9th, yeah, kachi number 9. So the question is, kodi Trump alima options angati? Trump alima options atatu amene angapange panopa kuti fazemu zaipa kale, okay? One, Trump akuyenera kuti athakungo panga withdraw kuti basi ndapita. One, koma ngati sangapange zimenezo koma akangotero ndo it's a big loss kwambiri. Ulemu wachoka kale, abunguka ulemu wachoka pamene pachapo. Number 2, Trump atakupitiliza nkhondo iyi kuti mpaka na ayiwine, koma sonde imene ifunika mpaka na asilikali pa ground, chifukwa kungopanga zimene akupanga michiga angapholepo anakanika mbuyo mucha pafunika asilikali pa ground zimene kuti akakomananso ndi asilikali akuyirana sakuti akudikirira pacha, ndipo atumiza message ako kuti ife tidikirira sidandalo chilichonse singagwira. Number 3 chomalizira chimene angapange ndi chani? Ndikungopereka zima sanctions zambiri kwambiri, ndikusiya the door open, okay? Khomo lotsegula kuti akuluakulu basi ngati mufuna zokambirana tibwere tikambirane, koma nkupereka zima sanctions zambiri mwina mwabe ma sanctions over 40 years Irani yakhale kupirira kale ma sanctions onse. Chabwino. So China point ina ikulu kwambiri timvane pano kuti China so chimene Irani ikufuna kuti region imene ijayo kusakhaleko asilikali aku America. Pacha mu MOU imene akakambirana muja anazakambaso nkhani yokhuzana ndi kuti zoti Iran America ichose asilikali ake around Iran. Nde izizi zimene akupanga Iran abazi ndi nkhani yoti izingophulitsa mabase a America ja mpaka na zimene zoti kukhala kosakhalika sipazapezeka so asilikali okhala kuti abasi tenti khale hayi imene sizagwira. So zizakhala zovuta ndithu. So Iran ikufuna zilizo ikufuna iwa totally neutral choke imene kuja kwazivaya kwawo. And zimene zozo mmene akupanga ranking aliyesa amakhala ndi mantha amathawathawa kumwe kakhamba hotel. Yeah, Iran ikufuna zimene zozo. The Iranians have the advantage. They only have to hit a total of 9 targets over and over and over in order to force the United States to abandon its presence in the Persian Gulf. The 2 bases in Kuwait, the 5th Fleet headquarters in the airfield in Bahrain, Al Udeid Air Force Base in Qatar, Al Dhafra Air Base in the United Arab Emirates, and Prince Hassan and Mawafaq al-Salti air bases in Jordan. If Iran
basically destroys those bases, makes them uninhabitable, unusable. The reality is the only thing left for the United States is to withdraw its combat forces, air forces, into Israel. And then all of a sudden, Israel is in the trick box. Now Iran is using third generation Beidou targeting. Beidou is the global positioning satellite system, the Chinese replacement for GPS. And the West has expressed surprise, shock, alarm over the accuracy of the Iranian missiles. Can you point to me one damn agreement anywhere that the United States has made with Russia, China, or Iran that it has not broken? You cannot. The United States, as Sergei Lavrov has frequently said, is agreement incapable. Fundamentals. And the pena ngani ndino kuti J.D. Vance anazayankhula kuti anthu ena anomuona ngakuti ifeyo Iran tizingoyiphulitsa kuti pakana pa Strait of Hormuz paja apange give up apasiye sizizatheka. There is no way zimene zingatheke. Why? Okay, nkhani yake ndi imodzi yokha. Chifukwa chino kuti muli mosema muphulitsa mutani koma as long as dziko lilipo ndoti pa Strait of Hormuz pazakhala safe mpaka ngalekale. J.D. Vance watero. The only way ndi kungokambirana kuti basi panthu pazadusidwa bwinobwino. That's all. Simple. I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them. You can take away their radar. You can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the Straits. So you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. Ndiye Iran. Mutakuona apa lisoka chithuza apa bridge imene aphwasula ma Americans Iran yango panga njira ina kuti atizibisa uko. Simple. Ndoti America inapanga ma billions kubanga bomba kaphwasa bridge anzawo ngodusa mbali naye. Simple. Sulimba nazo yake. Chabwino komano Iran ikuti yani pankhani zimene zizi ena sakumvetsa bwino. Iran itu ikufuna revenge. Iran itu sikugonja. Irani mukamayimva mmene kuyankhulira palibe zoti akuti America ili ngati dziko lawamba ngati mmene dziko lililonse ndo palibe. There is no way kuti pakana zita kuipembedza kuiopa chana ayi iwo ndi mmene amaionera chani America. People were outraged and people want revenge. Come what may, we will defeat the United States because we're not Saudi Arabia. We're not Turkey. We're not Egypt. We're not Pakistan. This is the Islamic Republic of Iran. And there is not a chance in this world that Trump will come out on top. So people were outraged and people want revenge. So I think the moral lesson here is that Americans shouldn't kill foreign leaders. And if you see that these people are calling for the death of Trump, it's because Trump murdered Iranian leaders and Iranian children. So when you kidnap presidents and you murder others, maybe you can get a rabble-rouser, can get his supporters all excited about it. But when it comes to Iran, you're going to get punished, just like they get punished on the battlefield. You're going to see Iranians demand revenge. See, the thing is that the United States is not an exceptional country. It thinks it's exceptional. It's not. For an Iranian, there's nothing exceptional about the United States. It's just another ordinary country. So if, let's say, a neighboring country assassinated an Iranian leader, the Iranians would say, well, they have to retaliate. In this case, they're saying the US president assassinated an Iranian leader. They're demanding for retaliation and revenge. It's absolutely normal. It's not something that should shock anyone in the United States. The only reason why it shocks them is because they think that they are the master race. It's like Zionism, not as exactly like Zionism, but there are striking similarities.
we are exceptional, so we have extra privileges. So we invade countries, we destroy them, and then we walk away. And we can argue whether it was a good policy or a bad policy. But that country is destroyed, who cares? That's not going to work with Iran. We'll hit back at all levels. So I think I know that the sense or the feeling among Iranians that revenge is necessary is very strong. And it is a deterrent. It makes the Americans and the Israeli regime think twice about killing people and leaders and children in future, because Iran is the only country that is willing to push back. Yes. So, Naguti, there is no way kuti Trump azakhale patopo abwezera ndithu ndipo awaonetsa ndi kamene kayankhulidwe ka dziko la Iran. Guys, thank you so much. Malawi and cameras.